an historic announcement from President Biden. He's out of the race and will support Vice President Kamala Harris. Tonight, our attention moves to the economy and the markets as investors ask whether this is a recipe to reprice. This is a live CNBC special report. You're watching BBC News. Some breaking news from the United States, where President Joe Biden has said that he is going to stand down from the presidential race and not seek re-election to the White House in November. He has said that he will step aside as a candidate and he will focus on fulfilling his duties as president for the remainder of his term. Welcome back. Breaking news here on Sky News coming into us from the United States. And President Joe Biden says he is stepping down from the US presidential election campaign. He will not run in the US election 2024. Новость часа, которую ожидали еще в пятницу, но пришла она сегодня, и она из-за океана. Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. По словам Байдена, он не будет добиваться переизбрания на пост президента Соединенных Штатов. При этом нынешний хозяин Белого дома поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост. Джозеф Байден на своїй сторінці в соцмережі X написав про те, що він виходить з президентських перегонів. Він не буде претендувати на пост, не на пост, на статус, так би мовити, кандидата в президенти США. Далі наш ефір продовжить дайджест новин. Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів. Зійшов із виборчих перегонів у США Джо Байден. Своє рішення він опублікував в мережі X. І офіційно зареєстрована команда Байдена подала запит на внесення змін до виборчої кампанії Байдена-Гарріс. Тепер Камала Гарріс. Mucha atención, hay una noticia urgente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se retira de la carrera por la reelección para la Casa Blanca. Lo hizo por medio de este comunicado hace tan solo algunos minutos a través de su cuenta de X, en el que asegura que ha sido el honor más grande de su vida ser presidente de la Unión Americana. De Donald Trump, informações que chegam, ele teria falado ali por telefone com o apresentador e teria dito, olha, vencer a Kamala Harris é ainda más fácil caso ela asuma, ¿no? Que es lo que a gente está conversando por aquí. Y bueno, en información de última hora, le comento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace unos minutos emitió un comunicado por medio de sus redes sociales en el que, a grosso modo, anuncia que se retira de la carrera por la reelección presidencial en Estados Unidos. Good morning and welcome to ABC News. I'm Gemma Vaness. And I'm John Barron. Thanks for joining us in our ongoing coverage of President Joe Biden's momentous decision to withdraw from this year's US presidential race. Joe Biden has ended his bid for a second presidential term, pulling out of this year's race and calling on his party to nominate his vice president, Kamala Harris. This is Sunrise with Nat and Sheva. Hello, thank you for joining us. Sheva is back from holiday. Nice to be back. And Joe Biden is out of the race for the White House. Yeah, after weeks of pressure to quit and amid signs he was digging in, he suddenly dropped out of the presidential election. 当地时间的21号，美国现任总统拜登宣布退出2024年美国总统选举，同时他表示支持副总统哈里斯参选。 조 바이든 미국 대통령이 민주당 대선 후보직에서 사퇴한다고 밝히며 재선 도전을 공식 포기했습니다. 바이든 대통령은 남은 기간 대통령의 의무를 다하겠다고 밝혔습니다. 大統領選までおよそ3ヶ月半、バイデン氏の撤退で選挙戦の構図は大きく変わることになります。民主党は後継候補を決める手続きに入りますが、バイデン氏はハリス副大統領を後継指名しました。ไปต่อกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศครับผู้นำชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาทยอยออกมากล่าวชื่นชมโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ตัดสินใจถอนตัวจากศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ครับ ต
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố ngưng chiến dịch tái tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong kỳ bầu cử tới. Đây là bước ngoặt thay đổi cuộc chạy đua đối với Đảng Dân Chủ. Saudara Presiden Petahana Amerika Serikat Joe Biden menyatakan mengundurkan diri sebagai kandidat dari Partai Demokrat. Biden kemudian mendukung wakilnya Kamala Harris untuk maju sebagai kandidat presiden Partai Demokrat. अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया, ये हम स्पेकुलेशन और इस किस्म की बातें तो हो रही थी कि उनकी हेल्थ अब उनको अलाउ नहीं कर। Bonsoir à tous, édition spéciale consacrée au retrait de la candidature de Joe Biden. C'est un coup de tonnerre aux États-Unis. Le président américain renonce à se présenter pour un nouveau mandat. Lui qui était critiqué par de plus en plus d'élus démocrates, Joe Biden dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Good afternoon. I'm Rachel Scott at ABC headquarters here in New York. We are coming on the air at this hour with breaking news. President Biden has just announced that he is ending his re-election bid. Just moments ago, the president tweeted out, "It has been the greatest honor of my life to serve as your president. And while it has been my intention to seek re-election, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term." This is just coming across on social media right now, breaking news, and will address the country later this week about next steps. He intends to fulfill the remainder of his term. Kristen, your reaction to this bombshell news? And it's from him on... I was just told in my ear, and that's what's breaking on the wires right now. I think... Good day. We are coming on the air with significant breaking news and a critical moment in the presidential race. NBC News has learned President Biden will step aside as the presumptive Democratic nominee. He will suspend his bid for a second term, and instead he will pave the way for a different Democratic candidate to face former President Trump this November. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. In a stunning letter that was just released moments ago by his campaign on X, formerly known as Twitter, Biden wrote, quote, that it has been the greatest honor of my life to serve as your president, and while it has been my intention to seek re-election, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down. Welcome back to Live Now from Fox, and we have some breaking news as President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. This happening just moments ago. You are taking a look at the letter that he has just issued, and we are going to read it in its entirety. We have breaking news here. President Biden has announced he will stand down from the race. I'm going to read the statement here on my phone. We also have Tim Miller, who's going to be joining us shortly.